Buenas noches, y comencemos esta noche con un detal que al principio suena técnico, casi aburrido, pero que en realidad es el tipo de detal que cambia el futuro de los países, puertos, rutas de transporte marítimo. Acceso al mar, porque cuando un país pierde su ruta hacia el comercio global, no solo pierde carga, pierde influencia, dinero y tiempo, y esta noche, Bielorrusia ha aprendido esa lección de la manera más dura. La ruta de Bielorrusia hacia los Puertos Bálticos ha desaparecido efectivamente, y no lo hizo por accidente. Desapareció tras lo que muchos en Europa llaman el error fatal de Alexander Lukashenko, una decisión que provocó que la Unión Europea cerrara la puerta por completo. Durante años, Bielorrusia dependió del acceso a los Puertos Bálticos de manera silenciosa y estratégica, para mover sus productos al resto del mundo, fertilizantes de potasio, productos petroleros, exportaciones industriales. Esta era la línea vital económica de Bielorrusia. Pero cuando Lukashenko eligió la lealtad política, por encima de la supervivencia económica, alineándose estrechamente con Moscú, reprimiendo en casa y ignorando repetidas advertencias europeas, la UE respondió no con discursos, sino con el poder de la infraestructura. Cierre total de puertos, sin acceso parcial, sin excepciones silenciosas, el mensaje fue inconfundible, si eliges el aislamiento será aplicado. Cuando hablamos de poder, en la política internacional, a menudo imaginamos misiles, soldados o discursos dramáticos desde un podio, pero el poder, real en el mundo moderno, no a menudo es más silencioso, y mucho más efectivo. Se esconde en lugares que la mayoría de las personas nunca observa. Horarios de envío, acuerdos de acceso a puertos, despachos de aduanas y conexiones ferroviarias que deciden si los bienes se mueven o simplemente se detienen. Los puertos no son solo lugares donde atracan los barcos, son puntos críticos donde se cruzan la economía, la geografía y la política. Controlar un puerto no significa solo controlar el comercio, significa controlar las options. Y las options en la política global lo son to do. Aquí está el punto crucial. Un país puede sobrevivir a un titular negativo, puede sobrevivir a la retórica de sanciones, pero no puede sobrevivir si lo cortan de las arterias que lo conectan con la economía global. Los puertos son esas arterias. Cada contenedor que pasa por ellos representa ingresos, empleos, divisas y poder político. Cuando el acceso es estable, una nación tiene margen de maniobra. Cuando el acceso está amenazado, cada decisión se vuelve más costosa, más lenta y más arriesgada. Esto no es teoría, es logística. Y la logística decide los resultados mucho antes de que los diplomáticos admiten lo que está ocurriendo. Es por eso que el acceso a los puertos se ha convertido en una de las herramientas más poderosas en la diplomacia moderna. A diferencia de la fuerza militar, no provoca represalias inmediatas. A diferencia de las sanciones públicas, no depende de titulares constantes. Funciona automáticamente cada hora de cada día. Los barcos cambian de ruta. Las primas de seguros aumentan. Los tiempos de entrega se alargan. Los contratos desaparecen silenciosamente. Y de repente, un gobierno que pensaba que se mantenía firme descubre que está solo, pagando más por menos, con menos puertas abiertas. Lo que es que esta forma de poder sea especialmente efectiva es su negabilidad. Un puerto cerrado no pers agresión, pers política, pers regulación, pers cumplimiento, pero el impacto es implacable. Las empresas lo sin primero, los trabajadores después, los gobiernos al final, cuando los ingresos fiscales disminuyen y la dependencia de rutas alternativas se profundiza, para entonces la influencia ya ha cambiado. Los responsables de la toma de decisiones reaccionan, no eligen, y esta es la parte que tiende a pasarse por alto. Una vez que se pierde el acceso a los puertos, no se recupera fácilmente. La confianza debe reconstruirse. Los contratos deben renegociarse, la infraestructura debe redirigirse,
Mientras tanto, el mapa mismo empieza a trabajar en contra. Los vecinos ganan influencia, los aliados ganan ventaja. Y el simple acto de mover mercancías, algo que la mayoría de las personas nunca considera, se convierte en la restricción definitoria del poder nacional. Así es como los puertos dejan de ser infraestructura de fondo, y se convierten en la historia. Durante años, el acceso de Bielorrusia a los puertos bálticos funcionó como su línea vital económica silenciosa, rara vez discutida en público pero profundamente integrada en cómo el país sobrevivía financieramente. Esta ruta permite a Bielorrusia llegar a los mercados globales de manera eficiente, superando las limitaciones geográficas de ser un país sin salida al mar y evitando la dependencia total de un solo socio. A través de los puertos bálticos, Bielorrusia exportaba fertilizantes de potasio, productos petroleros y bienes industriales que generaban diversas críticas. Esto no era un lujo, era el sistema que mantenía las fábricas en funcionamiento, los salarios pagados y las finanzas estatales estables. Quitter es acceso tiene un impacto inmediato, estructural y difícil de revertir. Aquí está el detalle que muchos no ven. Cuando una economía depende de un solo corredor para respirar, bloquear ese corredor no lo ralentiza, lo obliga a llegar. Los puertos bálticos ofrecen velocidad, previsibilidad y eficiencia de costos a Bielorrusia. Los contratos se construyen en torno a esas rutas. Las cadenas de suministro se optimizaban para ellas. Sectores enteros planificaban sus calendarios de producción bajo la suposición de que la puerta báltica permanecería abierta. Una vez que esa puerta se cerró, no solo dejaron de moverse los barcos, los modelos de precios colapsaron. Los plazos de entrega fallaron, y la credibilidad de Bielorrusia como exportador confiable sufrió un golpe directo. La pérdida de esta ruta no significa simplemente que Bielorrusia debe encontrar otra manera de enviar sus bienes, significa que cada alternativa es peor. Las distancias más largas se traducen en costos de transporte más altos, menos options de puerto aumentan la vulnerabilidad a la presión política. Redirigir a través de Rusia profundiza la dependencia y elimina el poder de negociación que antes tenía Minsk. Lo que antes era una elección entre socios se convierte en una relación forzada, donde los términos se dictan en lugar de negociarse. Es cambio, por sí solo, remodela el futuro económico del país de formas que ninguna política a corto plazo puede solucionar. También hay un efecto acumulativo que rara vez aparece en los titulares. A medida que los costos aumentan, los márgenes de beneficio se reducen. A medida que los márgenes disminuyen, la inversión se seca. A medida que la inversión se seca, las industrias se estancan. Esta reacción en cadena no ocurre de la noche a la mañana, y es precisamente por eso que es tan peligrosa. Se desarrolla silenciosamente, trimestre tras trimestre, hasta que el daño está incrustado. Las empresas que antes operaban de manera competitiva comienzan a operar de forma defensiva. En lugar de expandirse, sobreviven. En lugar de innovar, recortan. Y aquí está la realidad incómoda. Una vez que los compradores globales se ajustan a nuevos proveedores, rara vez regresan. La fiabilidad es monda en el comercio internacional, y la interrupción la devalúa rápidamente. Perder el acceso a los puertos bálticos no solo interrumpió las exportaciones de Bielorrusia, envió una señal de inestabilidad. En los mercados globales, las señales importan. Y esta señal le dijo al mundo que la línea vital económica de Bielorrusia ya no estaba asegurada. Lo que convirtió esto de prisión a castigo no fue un incidente aislado, sino un patrón de decisiones que dejó a la Unión Europea con cada vez menos alternativas. Lukashenko no tropezó hacia este resultado. Se dirigió hacia el paso a paso, descartando advertencias como un farol y confundiendo la pasión,
con debilidad. Cada escalador repressions internas, alineación política forzada en el extranjero, desafío abierto a las normas europeas redujo el espacio para el compromiso. El cálculo en Minsk persia sur que los lazos económicos pesarían más que las consecuencias políticas. Es cálculo resultó catastróficamente equivocado. Aquí está el detalle que cambia la comprensión de esta historia. La UI no decidió actuar de repente. Se quedó sin razones para no hacerlo. Los líderes europeos habían señalado repetidamente que ciertas líneas eran importantes, no retóricamente, sino de manera procedimental. Las violaciones de derechos humanos, la migración instrumentalizada y la coordinación abierta con Moscú no eran problemas aislados. Juntos formaban un caso. Una vez completado es caso, la respuesta no necesitaba ser dramática, necesitaba ser decisiva. El acceso a los puertos se convirtió en el punto de presión porque era legal, aplicable y devastadoramente efectivo. Lo que es que este momento sea especialmente revelador es que predeciblemente se desarrolló. La represalia económica rara vez es impulsiva en Europa. Se construye lentamente a través de regulaciones, mecanismos de cumplimiento y autoridad legal. El error de Lukashenko fue suponer que, debido a que la respuesta se demoraba, nunca llegaría. En realidad, la demora fue preparación. Para cuando se implementaron los cierres de puertos, no eran gestos simbólicos. Estaban bloqueados, coordinados y resistentes a la reversión. Esa es la diferencia entre protesta y política. Otro detalle que vale la pena destacar, una vez que el castigo económico llega al nivel de infraestructura, la diplomacia personal deja de funcionar, las llamadas telefónicas no reabren puertos, las declaraciones no anulan regulaciones, las apelaciones no mueven carga. Lukashenko se colocó en una posición donde incluso la desescalada se volvió estructuralmente difícil. El sistema que desafió ya no respondía a él, respondía a sus propias reglas. Y las reglas, una vez activadas, no negocian. Esta decisión también expuso un error de cálculo más profundo, la creencia de que la lealtad política a Moscú compensaría la pérdida de acceso europeo. Pero la dependencia no es lo mismo que la influencia. Al provocar la represalia de la UI, Bielorrusia no fortaleció su posición. Intercambió asociaciones opcionales por dependencia. El cierre no fue solo un castigo, fue transformación. Remedió la geografía económica de Bielorrusia y redujo su autonomía estratégica de una manera que ningún discurso o alianza podría compensar. El error fatal no fue la desobediencia en sí, fue no comprender que silenciosa y completa sería la aplicación de las consecuencias. Lo que es que este momento si tan impactante no es lo que hizo la Unión Europea, sino como lo hizo. No hubo cumbres de emergencia transmitidas en vivo, ni ultimátums dramáticos desde podios, ni imágenes diseñadas para generar indignación máxima. En cambio, la UI recurrió a algo mucho más efectivo, sistemas, infraestructura, ley, el tipo de poder que no necesita levantar la voz. Los puertos no se cerraron con espectáculo, se cerraron con papeleo. Y eso es precisamente lo que hizo que el impacto fuera tan severo. Aquí está el detalle que a menudo se pasa por alto. Cuando el poder opera a través de la infraestructura, no se siente como prisión, se siente como realidad. Los barcos son rechazados no por ira, sino por cumplimiento. Las pólizas de seguros se ajustan. Las autoridades portuarias hacen cumplir regulaciones. Los horarios ferroviarios cambian. Ningún actor es responsable, pero el resultado es absoluto. Este es un poder distribuido a través de instituciones, donde nadie necesita amenazar, porque el sistema mismo entrega el resultado. La UI entiende algo que muchos gobiernos han subestimado.
la influencia moderna es más duradera cuando está incrustada en los procesos. Al usar los puertos como palanca, Europa transformó el acceso económico en un privilegio condicional en lugar de un derecho asumido. No era una sanción que se pudiera esperar. No era un discurso que se pudiera contrarrestar. Fue un cambio estructural que funcionó cada hora de cada día, independientemente del ruido político. La carga no se movía, los contratos no se cumplían, los plazos colapsaban. Y nada de eso requirió escalada. Lo que es que este enfoque sea especialmente potente es su resiliencia legal. Las acciones militares invitan a la respuesta. Las sanciones políticas invitan a la negociación. La presión basada en infraestructura, una vez activada, es extraordinariamente difícil de deshacer. Reabrir un puerto no es un favor, es una reversión de política, una reescritura de reglas, una reapertura de los marcos de cumplimiento. Eso requiere tiempo, consenso y confianza. Y la confianza, una vez rota, no se restaura rápidamente. La UI armó la previsibilidad, y la previsibilidad es devastadora cuando se vuelve en tu contra. Otro detalle importante, esta forma de poder traslada la carga del dólar hacia adentro. La UI no necesita absorber el impacto económico para hacer su punto. Los costos requieren desproporción, además sobre los exportadores bielorrusos, los trabajadores y las finanzas del Estado. Europa permaneció estable mientras la presión se acumulaba en otro lugar. Esa asimetría no es accidental. Es estratégica, garantiza la resistencia, que es lo que requiere la verdadera influencia, y que es lo más importante. Esta táctica envió un mensaje mucho más a la de Bielorrusia. Demostró que el acceso a la infraestructura económica europea está condicionado por el comportamiento, no solo por la geografía. Los puertos se convertirán en señales, las rutas se convertirán en reglas. Y una vez que se estables es precedente, no necesita repetirse de forma ruidosa. Otros gobiernos lo notan. Los mercados se ajustan, el sistema recuida. Así es como la infraestructura deja de ser neutral, y se vuelve decisiva. El efecto inmediato de perder el acceso a los puertos es la disrupción. Pero el efecto más profundo es la limitación. Bielorrusia no solo perdió una ruta, perdió flexibilidad, y la flexibilidad es la moneda de supervivencia. Para una economía de tamaño medio atrapada entre potencias más grandes. Cuando las opciones desaparecen, cada camino restante se vuelve más costoso, más político y más frágil. Esa es la trampa en la que Bielorrusia se encuentra ahora. Lo que antes parecía una red de opciones se ha colapsado en un corredor estrecho. Y los corredores estrechos vienen con reglas escritas por otros. Aquí está el detalle que explica por qué esto importa tanto. La dependencia no se anuncia como una crisis, se presenta como conveniencia. Redirigir exportaciones a través de Rusia puede parecer viable en el papel, pero cambia el equilibrio instantáneamente. Precios, tiempos, acceso y prioridad ya no se negocian desde una posición de autonomía. Se otorgan, retrasan o ajustan según la discreción de otra capital. Lo que antes era una asociación se convierte en dependencia, y las dependencias tienden a endurecerse con el tiempo en lugar de aflojarse. A medida que los costos aumentan y las rutas se alargan, Bielorrusia absorbe la presión internamente, los exportadores pagan más, los márgenes se reducen, los ingresos estatales disminuyen. Cada uno de estos efectos alimenta al siguiente, creando un ciclo que limita aún más las elecciones futuras. Así funcionan las trampas económicas. No median un colapso dramático, sino a través de la acumulación de restricciones. Cada solución alternativa hoy reduce la influencia de mañana. Cada concesión ahora se convierte en expectativa más tarde. Hay otra capa que rara vez se menciona. Cuando un país pierde rutas alternativas,
También pierde poder de negociación en áreas no relacionadas. Precios de energía, cooperación en seguridad, alienación política, todo queda entrelazado. Decir no, se vuelve más difícil cuando sí, es la única manera de mover mercancías, es el cambio silencioso que ocurre ahora. Bielorrusia no solo es más dependiente, es más predecible, y la previsibilidad en geopolítica es vulnerabilidad. El detalle que agudiza esta imagen es el tiempo. Cuanto más tiempo opera un país bajo restricciones, más se adaptan sus sistemas a ellas. Las empresas se reestructuran alrededor de menos options. Las cadenas logísticas se endurecen. Las expectativas políticas se ajustan. En ese punto, incluso si se restaurara el acceso, el dono no se dejaría simplemente. La dependencia se normaliza. La independencia se vuelve teórica. Lo que hace que esta situación sea especial, grave es que no se impuso al azar. Se activó, se permitió que se acumulara y luego se dejó que sus efectos se consolidaran. Bielorrusia ahora enfrenta un futuro en el que cada decisión estratégica se filtra a través de una pregunta predominante. Podemos permitirnos enajar la única ruta restante, cuando esa pregunta domina la política. La soberanía no desaparece de la noche a la mañana, pero se erosiona constantemente, una elección forzada a la vez. El poder moderno a menudo no ruge, susura, y esos susurros moldean la trayectoria de las naciones. En el caso de Bielorrusia, el ejercicio silencioso de influencia de la Unión Europea demuestra exactamente cómo la sutileza puede volverse abrumadora. Este poder no depende de amenazas de guerra ni de retórica explosiva. Opera a través de reglas, acceso y el flujo predecible del comercio. La geografía misma se convierte en una palanca, y los marcos legales se vuelven la maquinaria que aplica consecuencias con consistencia implacable. Lo que parece una regulación técnica es, de hecho, un mecanismo de influencia que remodela silenciosamente el panorama de la elección nacional. Aquí está el detalle que cambia la historia. Cuando el poder se aplica estructuralmente, no solo crea obstáculos, cambia expectativas. Las empresas, los inversores y los gobiernos extranjeros lo notan. Notan el cierre repentino de una ruta, el sutil aumento de los costos de transporte, y la reducción del grupo de socios confiables. Los mercados responden de inmediato. Los contratos se reconsideran, y los cálculos estratégicos a largo plazo se reescriben. Esta es la forma en que funciona la influencia moderna, no mediante el drama inmediato, sino creando patrones que limitan progresivamente las decisiones y influyen en el comportamiento, sin disparar un solo tiro. El verdadero ingenio de este tipo de poder está en su durabilidad, a diferencia de las sanciones que se pueden eludir, las protestas que se pueden ignorar o los discursos que se olvidan. La presión estructural continúa operando incluso cuando nadie la observa. Cada barco que no puede atracar, cada envío retrasado, cada plan logístico redirigido refuerza el cambio en el equilibrio. Para Bielorrusia, esto ha significado que las consecuencias